Persona mea, permitem hablar directamente hoy, porque este mensaje es importante y afecta su tranquilidad. La información oficial confirma que los pagos de pensión para las personas mayores en México continuarán hasta enero de 2026. Y es comprensible que muchos adultos mayores estén preocupados por lo que viene después, como se gestionarán los pagos y si el apoyo se mantendrá estable. La actualización de hoy busca claridad, tranquilidad y comprensión de lo que el gobierno ha confirmado oficialmente hasta ahora, para que pueda planificar con tranquilidad y evitar confusiones, miedos o desinformación. En todo México, millones de adultos mayores dependen de sus pensiones para cubrir necesidades básicas como alimentación, renta, medicamentos, electricidad y transporte. Para muchos hogares, estos ingresos no son dinero extra. Son la base de su vida diaria. Por eso, cualquier cambio, retraso o rumor sobre el pago de sus pensiones puede generar estrés y incertidumbre. Este guión está diseñado para explicar todo paso a paso, en un lenguaje sencillo, para que todos puedan comprender exactamente qué está sucediendo y qué espera a medida que se acerca enero de 2026. El gobierno mexicano ha declarado reiteradamente que los programas de pensiones para adultos mayores siguen siendo una prioridad. Estos programas se crearon para garantizar la dignidad, la estabilidad y la seguridad financiera de los adultos mayores que no pueden trabajar o que enfrentan un aumento en el costo de la vida. En los últimos años, las pensiones han cobrado aún más importancia debido a la inflación, el aumento en los precios de los alimentos y el incremento en los gastos de salud. Por esta razón, la confirmación oficial sobre los pagos futuros tiene un peso significativo. Una de las preocupaciones más comunes de las personas mayores es si los pagos de pensión se suspenderán, se reducirán o se retrasarán en enero de 2026. Según las declaraciones oficiales y la orientación política vigente, se espera que los pagos de pensiones continúen, y la estructura de apoyo para las personas mayores se mantiene intacta. Si bien los ajustes administrativos pueden ocurrir de un año a otro, el compromiso fundamental de brindar asistencia financiera a los adultos mayores no se ha eliminado ni cancelado. Es importante comprender que los sistemas de pensión se gestionan mediante presupuestos gubernamentales planificados con años de antelación. Estos presupuestos tienen en cuenta los cambios demográficos, las condiciones económicas y los compromisos a largo plazo. Cuando las autoridades confirman los pagos futuros, significa que los fondos se han considerado en la planificación nacional. Esto no significa que nada pueda cambiar jamás, sino que existe un sólido compromiso institucional detrás de estos pagos. Para las personas mayores en México, las pensiones no son un regalo ni un favor. Son un derecho social. Existen porque el país reconoce la contribución que las generaciones mayores han hecho a lo largo de su vida. Muchas personas mayores trabajarán durante décadas, pagarán impuestos, formarán familias y ayudarán a construir comunidades. El apoyo a las pensiones es una forma en que el país reconoce esa contribución y garantiza que el envejecimiento no conduzca a la pobreza ni al abandono. Otra preocupación que suele generar confusión es cómo se entregan los pagos de pensiones. Muchas personas mayores reciben su dinero mediante tarjetas bancarias o tarjetas de pago emitidas por el gobierno. Otras pueden acceder a los fondos a través de centros de pago o instituciones financieras designadas. Si bien el método de entrega puede evolucionar con el tiempo, el objetivo sigue siendo el mismo. Garantizar que las personas mayores puedan acceder a su dinero de forma segura y confiable. A medida que se acerca enero de 2026, es fundamental que las personas mayores mantengan su información personal actualizada y sigan las instrucciones oficiales sobre el acceso a los pagos. La inflación es otro tema que preocupa a muchos adultos mayores. Los precios de los alimentos, los medicamentos y los servicios básicos han subido, y las personas mayores suelen sufrir el impacto más que otros debido a que sus ingresos son fijos.
Los funcionarios gubernamentales son conscientes de esta realidad. Los ajustes a las pensiones, cuando se realizan, suelen estar diseñados para ayudar a compensar los efectos del aumento de los costos. Si bien los aumentos no siempre son inmediatos ni drásticos, la intención es preservar el poder adquisitivo y en la medida de lo posible. También es importante reconocer que la desinformación se propaga rápidamente, especialmente en redes sociales y grupos de mensajería informales. Las personas mayores pueden escuchar afirmaciones alarmantes, como la cancelación, reducción o sustitución de pensiones. Estos rumores pueden generar un miedo innecesario. Por eso es importante la confirmación oficial. La información verificada proporciona tranquilidad y ayuda a las personas mayores a tomar decisiones informadas sin entrar en pánico. Enero es un mes particularmente delicado para los pensionistas. Sigue la temporada navideña, cuando los gastos suelen ser mayores, y da comienzo a un nuevo año con nuevas facturas, nuevos precios y nuevas exigencias financieras. Sabe que los pagos de la pensión continuarán ayuda a las personas mayores a planificar con antelación, administrar los gastos y evitar endeudarse o sufrir estrés financiero. La planificación financiera no requiere cálculos complejos ni conocimientos avanzados. Para las personas mayores, a menudo significa saber cuándo ligan los pagos, presupuesta los gastos mensuales y prioriza las necesidades esenciales. Un pago de pensión confiable permite a las personas mayores planificar con confianza, sabiendo que contarán con el apoyo básico. Los costos de la atención médica merecen especial atención. A medida que las personas envejecen, los gastos médicos suelen aumentar. Los medicamentos, las consultas médicas y los tratamientos pueden volverse costosos rápidamente. Los ingresos por pensión ayudan a las personas mayores a cubrir estas necesidades sin tener que elegir entre la salud y otras necesidades básicas. Por lo tanto, la continuación del apoyo a la pensión hasta enero de 2026 no se trata solo de dinero. Se trata de salud, dignidad y calidad de vida. La dinámica familiar también influye. Muchas personas mayores mantienen a sus nietos, ayudan a sus hijos adultos o contribuyen a los gastos comunes del hogar. Los ingresos de la pensión suelen sustentar a familias enteras, no solo al beneficiario individual. Cuando los pagos de la pensión continúan, fortalecen la estabilidad familiar y reducen la presión financiera sobre las generaciones más jóvenes. La confirmación por parte del gobierno de la continuidad del pago de las pensiones refleja la comprensión de estas realidades. Los responsables políticos saben que recortar o interrumpir las pensiones tendría consecuencias de gran alcance, afectando no solo a las personas mayores, sino también a las familias, las comunidades y las economías locales. El dinero de las pensiones circula por los barrios, apoyando a pequeños comercios, farmacias, mercados y proveedores de servicios. Otro aspecto importante a considerar es la responsabilidad administrativa. Las personas mayores siempre deben asegurarse de que sus documentos son válidos, su información está actualizada y sus métodos de pago se mantengan activos. Si bien el gobierno proporciona los fondos, las personas también deben contribuir a mantener su elegibilidad y acceso. Mantenerse informado y seguir las directrices oficiales ayuda a prevenir problemas de pago. A medida que se acerca enero de 2026, es posible que se les solicite a algunas personas mayores que confirmen sus datos personales o actualicen sus registros. Estos procesos son normales y están diseñados para garantizar la precisión y prevenir el fraude. Si bien pueden resultar incómodos, ayudan a proteger la integridad del sistema de pensiones y garantizar que los fondos lleguen a las personas adecuadas. La confianza es fundamental en cualquier sistema de pensiones. Las personas mayores deben confiar en que los pagos llegarán, y el gobierno debe confiar en que los fondos se utilizan adecuadamente. Una comunicación clara contribuye a generar esta confianza. Cuando los funcionarios confirman los pagos futuros, transmiten un mensaje de estabilidad y continuidad. Las condiciones económicas pueden cambiar,
pero los compromisos sociales tienden a mantenerse estables, especialmente cuando involucran a poblaciones vulnerables. Las personas mayores suelen tener una capacidad limitada para adaptarse rápidamente a las crisis económicas. Las pensiones ofrecen un colchón contra la incertidumbre, permitiendo a los adultos mayores mantener un nivel de vida básico independientemente de las fluctuaciones económicas generales. Para muchas personas mayores, las pensiones son el resultado de un progreso social a largo plazo. Hace décadas, muchos adultos mayores contaban con poco o ningún apoyo formal. Hoy, los programas de pensiones representan un reconocimiento de que un vejez no debería ser sinónimo de inseguridad. La continuación de los pagos hasta enero de 2026 refuerza este principio. Cabe destacar también que los sistemas de pensiones son monitoreados de cerca por múltiples instituciones. Se realizan auditorías, revisiones y evaluaciones para garantizar su sostenibilidad. La confirmación de los pagos refleja una planificación y supervisión minuciosas, más que decisiones espontáneas. Al escuchar esta información, recuerda que el conocimiento es poder. Comprende cómo funcionan los sistemas de pensiones, que se ha confirmado oficialmente y que medidas puede tomar para proteger sus beneficios le permitirá afrontar el futuro con confianza y sin temor. Esta primera parte del guión se centra en la tranquilidad, la claridad y la base. Establece que los pagos de pensiones para las personas mayores en México continuarán hasta enero de 2026 y explica su importancia. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo estos pagos se integran en los sistemas de apoyo financiero más amplios, que deben tener en cuenta las personas mayores y cómo prepararse con prudencia para los próximos meses. Ahora que hemos establecido claramente que los pagos de pensiones para los adultos mayores en México están confirmados oficialmente para continuar hasta enero de 2026, es importante tomarnos un respiro y comprender qué significa realmente esta continuación en la vida diaria. Para muchos adultos mayores, las pensiones no son solo una fecha en el calendario ni un número en una tarjeta. Marcan la diferencia entre la estabilidad y la incertidumbre. Esta parte del guión se centra en cómo estos pagos se relacionan con los gastos reales, las decisiones reales y la tranquilidad real para los adultos mayores y sus familias. Al comienza un nuevo año, muchas cosas cambian a la vez. Los precios pueden subir, los servicios pueden ajustar sus tarifas y los presupuestos familiares suelen sentirse más ajustados. Enero suele ser uno de los meses más difíciles para las personas mayores, y que ven después de un periodo de mayor gasto durante las fiestas. Saber con antelación la llegada de la pensión les permite planificar sus finanzas con cuidado y en lugar de reaccionar con miedo o confusión. Una de las cosas más importantes que las personas mayores deben entender es que los pagos de pensión están diseñados para ser predecibles. La previsibilidad permite organizar sus gastos mensuales de forma tranquila y ordenada. Cuando los pagos son estables, las personas mayores pueden priorizar necesidades esenciales como alimentación, vivienda, servicios públicos y medicamentos. Esta estabilidad reduce el estrés y protege la salud física y emocional. El costo de la alimentación es uno de los primeros gastos en los que piensan las personas mayores. Los precios de productos básicos como el pan, las verduras, la carne y el gas para cocinar han aumentado con el tiempo. Los ingresos de la pensión ayudan a las personas mayores a mantener una dieta equilibrada, lo que es especialmente importante a medida que envejecen. Una nutrición adecuada favorece la salud inmunitaria, los niveles de energía y el bienestar general. La continuación del pago de la pensión hasta enero de 2026 ayuda a garantizar que las personas mayores no tengan que comprometer su salud por falta de recursos. La vivienda es otra preocupación importante. Y que una persona mayor al cual una vivienda vive con familias o si propietaria de una propiedad, siempre hay costos involucrados. El alquiler, el mantenimiento, las reparaciones y los servicios públicos requieren pagos regulares.
Los ingresos de la pensión proporcionan una base que ayuda a las personas mayores a permanecer en sus hogares en lugar de enfrentar la inestabilidad o el desplazamiento. La seguridad de la vivienda está estrechamente relacionada con la dignidad y la independencia en la vejez. Servicios públicos como la electricidad, el agua y el gas son esenciales. Las interrupciones pueden ser peligrosas, especialmente para las personas mayores que dependen de la calefacción, la refrigeración o los equipos médicos. El pago de la pensión ayuda a garantizar que estos servicios se mantengan activos. La confirmación de los pagos hasta enero de 2026 les da la seguridad de que pueden cumplir con estas obligaciones sin el tema constante de atrasos. Los gastos de atención médica suelen aumentar con la edad. Las visitas al médico, los medicamentos y los tratamientos se vuelven más frecuentes y costosos. Los ingresos de la pensión permiten a las personas mayores seguir los consejos médicos y en lugar de retraser la atención por preocupaciones económicas. Retraser la atención suele provocar problemas de salud más graves y en el futuro, que pueden ser mucho más costosos y difíciles de controlar. Una pensión estable apoya la atención preventiva y la salud a largo plazo. El transporte es otro gasto que se pasa por alto fácilmente. Las personas mayores pueden necesitar desplazarse a citas médicas, farmacias, mercados y oficinas gubernamentales. Incluso los gastos de transporte más modestos pueden acumularse con el tiempo. Los ingresos de la pensión ayudan a las personas mayores a mantenerse móviles y conectadas y en lugar de aisladas. Más allá de los gastos básicos, las pensiones también brindan seguridad emocional. La incertidumbre financiera puede causar ansiedad, problemas de sueño y depresión, especialmente entre los adultos mayores que sienten que tienen opciones limitadas para aumentar sus ingresos. Saber que los pagos de la pensión continuarán les brinda a las personas mayores una sensación de control y previsibilidad. Esta estabilidad emocional es tan importante como la estabilidad financiera. Las relaciones familiares suelen verse afectadas por la situación financiera. Cuando las personas mayores cuentan con ingresos estables, pueden contribuir a los gastos del hogar o apoyar sus familias cuando sea necesario. Esta contribución fortalece los lazos familiares y ayuda a las personas mayores a sentirse valoradas y en lugar de dependientes. Los pagos de pensión suelen beneficiar a familias enteras, no solo a beneficiarios individuales. Otro tema importante es la responsabilidad financiera. Las personas mayores deben ser cautelosas al compartir información personal o confiar en mensajes no oficiales sobre cambios en sus pensiones. Las estafas suelen dirigirse a los adultos mayores infundiendo miedo o falsas promesas. Las confirmaciones oficiales siempre deben ser la principal fuente de información. Las personas mayores deben evitar actuar basándose en rumores o mensajes que exigen acciones urgentes sin la debida verificación. También es recomendable que las personas mayores mantengan registros relacionados con su pensión. Esto incluye el calendario de pagos, los detalles de la cuenta y cualquier comunicación oficial. Tener registros organizados facilita la resolución de problemas si un pago se retrasa o se necesita una aclaración. La preparación reduce el estrés y ayuda a las personas mayores a responder con calma si surgen preguntas. Muchas personas mayores se preguntan si los pagos de pensión aumentarán, disminuirán o se mantendrán. Si bien pueden ocurrir ajustes con el tiempo debido a las condiciones económicas o decisiones políticas, la confirmación de la continuación de los pagos hasta enero de 2026 indica que la estructura básica se mantiene intacta. Cualquier cambio futuro suele comunicarse con antelación, lo que da tiempo a las personas mayores para adaptarse. La alfabetización financiera no significa convertirse en un experto en economía. Para las personas mayores, significa comprender conceptos básicos como la elaboración de presupuestos, ahorrar cuando sea posible y evitar deudas innecesarias. Los ingresos de la pensión proporcionan una base sólida para desarrollar estos sencillos hábitos financieros. Incluso pequeños ajustes en el gasto pueden marcar una diferencia significativa con el tiempo.
Otra consideración es la preparación para emergencias. Los gastos inesperados pueden surgir a cualquier edad, pero pueden ser especialmente difíciles para las personas mayores. Contar con una pensión estable les permite reservar pequeñas cantidades para emergencias, lo que reduce el riesgo de crisis cuando surgen gastos inesperados. La vida comunitaria también se beneficia de pensiones estables. Cuando las personas mayores tienen poder adquisitivo, apoyan negocios locales como mercados, farmacias y proveedores de servicios. Esta circulación de dinero fortalece las economías locales y crea un ciclo positivo que beneficia a todos. Los funcionarios gubernamentales comprenden que los sistemas de pensiones no son solo herramientas financieras. Son instrumentos sociales diseñados para reducir la desigualdad y proteger a las poblaciones vulnerables. La continuación de los pagos hasta enero de 2026 refleja un compromiso más amplio con Louisiana estabilidad y la inclusión social. A medida que avanzamos en este guion, recuerden que las pensiones no son un tema aislado del resto de la vida. Influyen en la salud, las relaciones familiares, el bienestar emocional y la fortaleza de la comunidad. Comprender este panorama general ayuda a las personas mayores a apreciar la importancia de mantenerse informadas y comprometidas. En la siguiente parte, nos centraremos aún más en las medidas prácticas que las personas mayores pueden tomar para proteger sus beneficios de pensión, evitar problemas comunes y prepararse con confianza para enero de 2026 y años posteriores. El objetivo no es solo recibir los pagos, sino utilizarlos de forma inteligente y segura para llevar una vida digna y segura. Ahora, continuamos enfocándonos en el verdadero significado de los pagos de pensiones y en la vida cotidiana de los adultos mayores en México, especialmente a medida que se acerca enero de 2026. Más allá de las confirmaciones oficiales y las declaraciones políticas, las pensiones tienen un impacto muy real en las rutinas diarias, las decisiones del hogar y la dignidad personal. Comprender este panorama más amplio ayuda a los adultos mayores a comprender por qué es tan importante mantenerse informados y organizados. Para muchos adultos mayores, los ingresos de su pensión son la principal o única fuente de ingresos regulares. A diferencia de los jóvenes, las personas mayores a menudo no tienen la opción de aumentar sus ingresos trabajando más horas o cambiando de trabajo. Las limitaciones físicas, los problemas de salud y la discriminación por edad pueden dificultar o imposibilitar el empleo. Por eso, los pagos de pensión estables son esenciales. Permiten a las personas mayores mantener su independencia y en lugar de depender completamente de otros. Los gastos diarios no se detienen con la edad. El alquiler, los servicios públicos, la comida, el transporte y la atención médica continúan mes tras mes. Y en algunos casos, estos costos incluso aumentan con la edad, especialmente los gastos médicos. Los pagos de pensión ayudan a las personas mayores a cubrir estas necesidades sin preocupaciones constantes. Saber que los pagos están confirmados para enero de 2026 les permite planificar con anticipación cómo gestionarán estos gastos continuos. Un área donde los ingresos de la pensión marcan una diferencia significativa es la nutrición. Las personas mayores con ingresos estables tienen más probabilidades de poder permitirse comidas equilibradas, alimentos frescos y una nutrición adecuada. Esto afecta directamente la salud, los niveles de energía y la calidad de vida en general. Cuando los pagos de la pensión son inciertos, las personas mayores pueden reducir su consumo de alimentos, lo que conlleva problemas de salud mucho más costosos a largo plazo. La seguridad de la vivienda es otra preocupación importante. Muchas personas mayores viven con ingresos fijos y no pueden absorber fácilmente los aumentos de alquiler ni los gastos inesperados de vivienda. Los pagos de pensión proporcionan una base estable que ayuda a las personas mayores a permanecer en sus hogares. Para quienes viven con familias, las pensiones suelen contribuir a los gastos familiares compartidos, aliviando la carga financiera de todos los involucrados. La atención médica merece especial atención.
y QS uno de los mayas gastos que enfrentan las personas mayas. Las visitas médicas regulares. Los medicamentos y los tratamientos no son opcionales. Los ingresos de la pensión ayudan a las personas mayas a cubrir estas necesidades sin retrasar la atención médica. Retrasar el tratamiento médico puede derivar en afecciones más graves y más costos en el futuro. Por lo tanto, las pensiones estables desempeñan un papel preventivo en la gestión de la salud. El transporte es otro gasto cotidiano que se pasa por alto con facilidad. Las personas mayas necesitan desplazarse para citas médicas, recados y actividades sociales. Los ingresos de la pensión ayudan a cubrir los gastos de transporte, y en transporte público y otros medios. Mantenerse en movimiento fomenta la independencia y reduce el aislamiento. La participación social está estrechamente vinculada a la seguridad financiera. Las personas mayas que pueden afrontar los gastos básicos tienen mayor probabilidad de participar en actividades comunitarias, visitar amigos y mantener relaciones sociales. El aislamiento puede tener graves consecuencias para la salud mental y física. Los ingresos de la pensión ayudan a las personas mayas a mantenerse conectadas y integradas con el mundo que las rodea. También es importante hablar sobre la preparación para emergencias. Gastos inesperados como emergencias médicas, reparaciones en el hogar o crisis familiares pueden surgir en cualquier momento. Si bien los ingresos de la pensión pueden no permitir grandes ahorros, los pagos predecibles permiten a las personas mayas reservar pequeñas cantidades a lo largo del tiempo. Incluso unos fondos de emergencia modestos pueden marcar una diferencia significativa. Las estafas financieras dirigidas a las personas mayas son una preocupación creciente. Los delincuentes suelen aprovecharse del miedo y la confusión, especialmente en torno al pago de pensiones. Las personas mayas deben tener cuidado con cualquiera que afirme que las pensiones se suspenderán a menos que se tomen medidas inmediatas. Las instituciones oficiales no exigen pagos urgentes ni información personal a través de canales no oficiales. Mantenerse informado ayuda a las personas mayas a protegerse. Otro punto clave es la autonomía financiera. Incluso cuando las personas mayas reciben ayuda de sus familias, mantener el control de sus finanzas personales es importante para su dignidad y autoestima. Comprender los planes, montos y procedimientos de las pensiones les permite tomar decisiones informadas y defender sus derechos cuando sea necesario. A medida que se acerca enero de 2026, las personas mayas también pueden considerar una planificación financiera más amplia. Esto no requiere estrategias complejas. Medidas sencillas como revisar los gastos mensuales, priorizar las necesidades esenciales y evitar deudas innecesarias pueden mejorar la estabilidad financiera. Los ingresos de la pensión proporcionan la base para tomar estas decisiones. Las deudas representan un riesgo particular para las personas mayas con ingresos fijos. Los préstamos o acuerdos de crédito con altos intereses pueden volverse rápidamente inmanageables. Un pago estable de la pensión ayuda a las personas mayas a evitar endeudarse para cubrir sus necesidades básicas. Cuando es inevitable endeudarse, es fundamental comprender las obligaciones de pago. Las expectativas familiares a veces pueden presionar a las personas mayas a compartir los ingresos de su pensión más allá de su capacidad. Si bien apoyo a la familia puede ser significativo, es importante que las personas mayas prioricen sus propias necesidades. La comunicación abierta ayuda a establecer límites saludables y previene la presión financiera. Otro aspecto a considerar es la documentación. Las personas mayas deben guardar documentos importantes, como su identificación y registros de pagos, en un lugar seguro y accesible. Esto simplifica la interacción con las autoridades y ayuda a resolver cualquier problema que pueda surgir. Los recursos comunitarios también pueden brindar apoyo. Las organizaciones locales suelen ofrecer asistencia con educación financiera, acceso a atención médica y servicios sociales. Los ingresos de la pensión, combinados con el apoyo de la comunidad,
Crin una red de seguridad más sólida. La confirmación del pago de la pensión de Enero de 2026 debe considerarse una oportunidad para prepararse concienzudamente y en lugar de preocuparse necesariamente. La preparación reduce el estrés y aumenta la confianza. Las personas mayores que se sienten preparadas pueden afrontar los desafíos con mayor calma. Esta parte del guion enfatiza el impacto real de las pensiones y la importancia de la estabilidad, la independencia y la dignidad. Y en la siguiente parte, nos centraremos en las perspectivas a largo plazo, la continuidad de las políticas y cómo las personas mayores pueden mantenerse informadas y protegidas a medida que evolucionan los sistemas gubernamentales.